ఫ్రెండ్స్, నా పేరు లక్ష్మీ శాస్త్ర తిరుమల సిస్టర్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు హిమశ్రీ. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మనం చేయబోతుంది వెజ్ మంచూరియా. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. మైదా, కార్న్ఫ్లోర్, క్యారెట్, క్యాబేజ్, ఆయిల్, పొటాటో, జింజర్, గార్లిక్, సాల్ట్, గ్రీన్ చిల్లీ, ఆయిల్, కొరియండర్, రెడ్ చిల్లీ సాస్, సోయా సాస్. ఫస్ట్ మనం ఒక బౌల్ తీసుకొని కాటన్ క్లాత్ని ఇలా పరుచుకోవాలి. 150 grams క్యాబేజ్ వేసుకోవాలి. హాఫ్ కప్ క్యారెట్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఇలా ముడి వేసుకొని ఎంత గట్టిగా అయితే అంత గట్టిగా పిండాలి. మేము ఓన్లీ ఇలా పిండాం. మీకు ఎంత బలం ఉంటే ఎంత గనం వచ్చో అంత గనం పిండండి. ఇందాక మనము రసం పిండాం కదా, క్యాబేజ్ ఇంకా క్యారెట్. ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఒక బౌల్లో వేసుకొని కలపాలి. అక్క భలే కలర్స్ వచ్చాయి కదా. ఇప్పుడు 2 tablespoon మైదా ఇందులోకి వేసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం 2 tablespoon కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న బంగాళదుంపని స్మాష్ చేసేసుకుందాం. దీన్ని రౌండ్గా లడ్డూలాగా చేసుకొని మనం ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం లడ్డూలాగా చేసినాం కదా, వీటిని మనం ఒక బాణలు తీసుకొని అందులో ఆయిల్ వేసి మనం అందులో వేయించాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం నూనె వేసుకోవాలి.
వచ్చే వరకు వేయించుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేసాయి కదా, ఇప్పుడు మనం ఒక బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకోవాలి. అక్క ఈ బౌల్లోకి సర్వ్ చేయి. ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు ఒక పాన్ పెట్టుకొని అందులోకి 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేయించుకో. మనం ఇప్పుడు గార్లిక్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు తరిగి పెట్టుకున్న జింజర్ వేసుకుందాం. తరిమి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం దీన్ని మిక్స్ చేస్తాం. కలుపు. ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు ఆనియన్, గ్రీన్ చిల్లీ, గార్లిక్, జింజర్, ఆనియన్ అవి అన్నిటిని గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు పచ్చి స్మెల్ వెళ్ళే వరకు కలుపుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు 2 టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ వేసుకుందాం. 2 టేబుల్ స్పూన్ వెనిగర్, 2 టేబుల్ స్పూన్ సోయా సాస్. ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు లాస్ట్గా 2 టేబుల్ స్పూన్ టమాటో సాస్ వేసుకుందాం. మనకి తగినంత సాల్ట్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఈ బాల్స్ ఇందులోకి వేసుకుందాం. సో ఫ్రెండ్స్, మన వెజ్ మంచూరియా రెడీ అయిపోయింది. కొంచెం కొరియాండర్తోనే గార్లిక్ చేస్తాం. ఫ్రెండ్స్, మన వెజ్ మంచూరియా తయారైపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఒక ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోం. టేస్టీ చాలా సూపర్గా ఉంది. కానీ ఫ్రెండ్స్, నేను మా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా, మా ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఇవ్వకుండా మొత్తం నేనే తినాలనిపిస్తుంది.